Good morning, everyone. Доброе утро всем. Васудева. Vasudeva. So, today we try to study an interesting remedy called sulfuric acid. Which acid? Sulfuric acid. Yeah. Excuse me, technical people. So, is it possible to do something because his articulation is first, then only sound? Not possible to do anything. Right now, not. Right now, no. Okay, I will try. Сегодня мы будем изучать ацидум сульфурикум. So, it is prepared from the acid, sulfuric acid. Это одна из кислот. Это, сейчас скажу, сульфур, серная кислота. It's very deep acting, long acting, and polycrystalline. Это очень глубоко действующий, долго действующий полихрест. Все слышат, да? Что-то я себя не слышала. Ага. So, frequently it is indicated in scrofulous diathesis. Indicated in? Scrofulous diathesis. Мгм. Часто его назначают при скрофуле. Скрофула. Это скрофуль, ну как бы... Lymph nodes will be swollen. Just a minute. Linda, scrofulous diathesis, it is like tuberculosis, yes? Yes, Tubercular diathesis. Yeah. Это туберкулезный диатез. Скрофула – это как бы вот такая конституция, как когда вы смотрите, как чахоточник. Yes. The lymph nodes will be swollen, prominent. Lymph nodes will be swollen and prominent. I cannot hear. I will explain. Ananto, first time it will take time to start translating because your articulation is first, then sound, and I have so difficult to understand. У него сначала артикуляция идет, потом звук. А я в языке визуал, я по артикуляции обычно понимаю, что человек говорит. А у меня тут когнитивный диссонанс начинается. Поэтому сначала тяжело мне будет переводить, я чувствую. Okay, can you please repeat? So the scrofulous means the infection will be drained into lymph nodes, and there will be affection of the lymph nodes. Affection? Nodes. In the lymph nodes. Окей. Скрофулезную предрасположенность объясняет Ананту. Это когда у нас повлечены железы. Ну да, это туберкулезный диатез. It is same as tubercular diathesis, yes? Yes. Because scrofula is a very old word, not Yes. used in Russian anymore. Also, it is hemorrhagic. Это означает много кровотечений. And also pandemic, that means deep ulcerations. И также изъязвлений. Изъязвлений. Can you see the screen? Yes. I've given the Some words you will be giving. Okay. So, generally it is indicated in persons with very
debilitated constitutions. И обычно этот препарат дается людям по такому очень состоянии слабости большой. And there is a sensation of quivering. Sensation of what? Linda, did you hear? Sensation of Quivering quivering? all over the body. Shivering? Not shivering, sensation of shivering, but there is no shivering external. It is a sensation of shivering, but the shivering does not appear outward. Я не знаю слова, которое он использует. Ощущение. What is quivering? Quivering. I don't know this word. Да. А вы не знаете, где мой телефон? Нет, права нет. Слушайте, у меня есть. Just a minute. We will do. Everything will be good. Nobody knows this word. Ну, дрожание, да, внутренняя дрожь. Внутренняя дрожь, ощущение, что внутренняя дрожь. Потому что он очень слабый. This is due to long-standing weakness. И это ощущение дрожания наступает как результат очень долгой слабости. It is indicated in exhausted people. Обычно назначается, как и все кислоты, людям в очень состоянии большой слабости, истощения, измождения. They are very excitable. Очень раздражительный. And always with a Irritable. Excitable. Возбужденный больше, чем раздражительный. Yeah, excitable. Легко возбуждается. And always in a hurry to do things. Спешит. Like argentum nitricum. Yes. Подобно аргентуму нитрикуму. Тоже вечно спешащий препарат. You want to do things hurriedly, but he has no strength. He's very, very weak. Он всегда везде спешит, но у него совсем нет сил для того, чтобы хоть что-то сделать путное. So he has this hemorrhagic disposition. И у нас есть вот эта склонность к кровотечениям. That means his all orifices will bleed. There will be bleeding from all his orifices. И эта кровь может выливаться из любого места, из любого отверстия. Yes, I understood. So always it is thin bleeding and black. Discharges of blood. Те выделения, которые у него есть, они включают в себя кровяные прожилки или кровь. On the skin there will be red spots. Красные точки под кожей. Такие точечные. Indicates petechial hemorrhages. The Indicates? capillaries.
Capillaries will Капилляры. be broken. При капиллярных кровоизлияниях тоже его хорошо. So, blue nose of alcoholics. First it is red and it turns into blue. Then gradually it goes away. Я добавила вот эти красноносые алкоголики, у которых кровоизлияние в носу. Это очень похоже на ацетум сульфурикум. Потом он постепенно становится уже синим носом. So chafing of skin followed by ulceration. Chafing means rubbing. So rubbing or Rubbing itching. hard. Rubbing hard is followed by ulceration. Linda, did you understand? Okay. So did I understand well? When rubbing or scratching, it causes ulceration, yes? It turns into ulceration. Ага. Когда он чешется там или что-нибудь потрет себе кожу, потом образуются язвочки. So indicated in non-healing bed sores. И он хорошо работает при пролежнях. Пролежни, не заживающие ранах. The discharge will be black, offensive, thin. Выделения черные, вонючие. The tissue becomes dead quickly. Dead? The tissue becomes dead. Отмирание тканей, некрозы. So it is indicated in many complaints which are appearing in old people. Препарат может с успехом использоваться при многих жалобах людей в почтенном возрасте, старых людей. Morning aggravation of symptoms. Aggravation of? Symptoms in the morning. Aggravation in the morning. У него ухудшение состояния по утрам. Patient is chilly, sensitive to cold. И это зябкий пациент, он чувствителен к холоду. So indicated in people where there is a gradual emaciation. И его назначают, когда у людей такое истощение, очень сильно теряет вес, когда человек. He had all kinds of pains, bruised, burning, tearing, stitching, shooting, and jerking. Can you repeat, please? Bruised, Bruises. tearing, stitching, shooting, and jerking. All kinds of pains. Many kinds. But first you said bruise. Bruise, yes. Bruised feeling. У них ощущение, как будто у них синяки и разные виды болей. И сейчас jerking, which else? Which pains? Tearing, stitching, shooting. Стреляющие, сейчас, прошивающие боли, сейчас, пронзающие. Рвущие, разрывающие. Ну, то есть самые разные виды болей могут быть. The discharges are also excoriating. А его выделения разъедающие.
Знаете же, да, что такое разъедающий газ? Мгм. The discharges are like blood streaks Они как, ну, такого кровянистого оттенка. or they are yellowish and bloody. Или желтоватые, или красноватые. The patient sweats while eating food. Когда он кушает, он потеет. Is it familiar, this symptom? Sweating and eating. Hmm. Она спрашивает, у какого еще препарата есть такой симптом? I cannot recollect. Just a minute, I will ask Linda. Do you remember? Which else preparation is sweating when eating? Chamomile. Chamomile, Linda said. Chamomilla, Naxvomica, lachesis. Лахезис, Calicaria fas. ноксвомика, калькариофос. Много препаратов, которые потеют во время еды. So, хамомила, ноксвомика, калькария фосфорика and лахезис. All Yes. are sweating when eating, yes? Yes. Все они потеют во время еды. In lachesis, one side of the face have sweating. Лахезис is one which, what? Which? There is sweating on only one side. Only one side. Лахезис обычно потеет только с одной стороны, on the left side, yes? Yes. Только с левой стороны лахезис потеет. Калькария, фосфорик. Калькария. Ага. Calcarea phosphorica patient will have intense sweat from the head with every little exertion. Есть препарат, который... which medicine you mean? Calcarea phosphorica. У калькарии фосфорики, это кроме потения во время еды, есть еще потение, профузное потение от любого усилия физического. Она начинает очень сильно потеть. Калькария фосфорика, да. The head sweats are so intense in Calcarea phosphorica. Even in child, when we ask his mother, is he sweating? Then she says, I have to change the clothes under his head constantly because he's sweating so much. In night time or anytime? Anytime. Anytime. У калькарии фосфорики настолько профузная, ну, прям вот этими ручьями потение, что когда мать спрашиваешь про ребенка, он у вас потеет, мать говорит, что я вынуждена ему несколько раз менять постель за ночь, потому что настолько он сильно потеет, что постель становится мокрая. Вот. Я спросила, только и ночью потеет? Нет, и днем тоже потеет калькария фосфорика очень сильно. Профузная The фосфорика. symptoms are more predominant on right side. Он Right side of the body. Right side. in acidum sulfuricum, yes? Ага. У ацидума сульфурикума, мы к нему вернулись, все симптомы больше на правой стороне. И потение тоже. Sweating also. Sweating also predominant on right side. Ага. И потение тоже на правой стороне больше. So, predominant on right side, lycopodium, sanguinaria. У нас еще есть правосторонние препараты, мы помним лейкоподиум, сангвинария, силика, Yes. калькария карбоника. Yes. Это я добавляю, но Ананта кивает, значит, все правильно. So it is indicated in
sour smelling babies. Indicated over After delivery, the infants smell sour. smell sour. Yes. Его можно назначать, когда есть кислый запах. Like in calcarea carbonica. Yes, Barsal, Mercurius. In Mercurial also we get this sour smelling. Acidum sulfuricum sour smelling also. Yes. Ага. Да, еще у нас кислый запах у калькарии карбоники. Все выделения с кислым запахом. И вообще, даже ребенок пахнет кислым. And the babies will be very, very sensitive to touch. Человек очень восприимчив, очень большая чувствительность к прикосновению. Very sensitive to cold. Очень чувствителен к холоду, зябкий. So sometimes when we give this acid sulfuricum, because of the sensitiveness to cold, Мы иногда даем ацидум сульфурикум просто от того, что человек очень чувствителен к холоду. sometimes the patient become worse. И человеку становится хуже. Then we have to give a dose of pulsatilla. И в этом случае мы должны ему дать затем пульсатилу. Because it is complementary and also antidote. Потому что пульсатила, с одной стороны, она комплементарная, то есть дополняющая к ацидуму сульфурикуму, с другой стороны, она является антидотом, и она уберет побочный эффект. Prostration of mind and body. Which of mind and body? Prostration. Стресс. Ага. У него стресс и ментальный, и телесный. Прострация. Associated with extreme sadness. И эта прострация сопровождается очень большой грустью. And he weeps constantly. Он все время плачет. Nothing can please him. И ничем его невозможно успокоить. What is the other remedy? What? What is the other? Like pulsatilla. Like pulsatilla. No, pulsatilla, if you console, he will be better. You mean it is impossible to console then natrium muriaticum, Ignatia also. Yes. Но подобно, значит, он плачет, его невозможно успокоить, и подобные препараты – это натрий муриатикум и Игнация. Потому что пульсатила, она тоже плачет, но она очень любит, когда ее успокаивают. Она очень, любит, чтобы ее пожалели, а натрий мур и Игнация не любят, чтобы их жалели. Им хуже становится от жалости. Natramol, there will be aggravation from consolation. If you try to console, he weeps more. У натрия муриатикума будет обострение, если его начнешь утешать. Ему становится хуже от утешения. Он, если что, и вдарить может. Утешальщику. He is frightful and timid. I couldn't hear. Frightful. He's very... Он intimate. Yeah. Timidity also. Он такой, в общем, всего боится, робкий. Is highly irritable for trivials. Легко раздражается. Like Naxomika. Как нуксломика. Because of this combination of sulfur.
as many symptoms. И это происходит из-за того, что это комбинация кислоты и сульфура. Мы помним про сульфура многое, наверное. Тоже весьма раздражительный тип. He is very slow in doing things. Very slow in what? In doing things. Ага. Он очень медленно делает все. Спешит, Cannot представляете? eat, cannot work fast enough. Не может ни кушать, ни делать работу какую-то. But his mind, he wants the things to be done at once. But physically he cannot do. Но его ум, он очень беспокойный и хочет, он везде спешит, очень хочет, чтобы все было быстро сделано, а его тело не поспевает за умом, тело бессильное, не может ничего сделать. А ум спешит при этом. He is unwilling to answer. Он не хочет отвечать на вопросы. And if you ask any questions, he gets irritated. Когда ты ему задаешь вопросы, он ужасно раздражается. It is very difficult because in acute conditions, it is very, very difficult to get symptoms in these patients. In acute, if it is difficult to... Yeah, in acute Да? condition, he will be more irritable. He does not want to answer. Ага. И очень трудно его лечить в острых состояниях, потому что он плохо себя чувствует, и еще больше у него раздражительность. От него что какие-то симптомы добиться очень трудно, потому что в ответ на вопрос он раздражается. So sometimes you go to bedside and you ask, do you have headache, throat pain, fever, stomach pain? Then he says, mm. We do not understand for what symptom he said, mm. И когда ты подходишь к его изголовью, когда он болеет острым заболеванием, ты спрашиваешь, у вас болит голова, или болит горло, или болит или боли в желудке есть, или еще какие-то симптомы. Он говорит, ага, типа. И ты не понимаешь, на что он сказал ага. So if we ask again, then he will be irritated and weakness will be more. Но если мы начнем уточнять, задавать новые вопросы, тогда он начнет раздражаться на нас, и его слабость станет еще больше. So once we have a case, I think we have discussed it, but the same, we have given the same remedy. He came to our clinic. Okay, you translate it. Ага. Однажды была такая история, мы пришли в клинику. So he came and lie down on the table outside. About whom? The It patient, is... the patient came and he lie down on the table outside in the waiting room. Outside my cabin in the waiting room. He just came and lie down on the table. Ага. И он пришел в клинику к нам, и он лег на стол ну вот в комнате ожидания, когда ты сидишь в очереди перед приемом. So my staff came and said, then I went and see him. He's not at all talking. So I asked, what should I do? He says, just please help me. Just? Please help me. Help me. И когда я подошел к нему, я спросила, что я могу для вас сделать. Он говорит, просто помогите мне. Я, может быть, неправильно поняла, если честно. But how can we help without symptoms? How can you help me? He asked. Without any symptoms, what we can help? Да. Когда я к нему подошел и стал спрашивать симптомы, он говорит, просто помогите мне. А как я ему могу помочь, если он не говорит ни одного симптома? So he had
brought his reports, I gone through those reports. There was chronic ulceration since years together He get ulceration near the in the ears. stomach, digestion, in the gaster, in the digestive system. There was an ulcer. У него была язва где-то там в желудке или в 12-перстной кишке, где-то в желудочно-кишечном тракте. So there was a summary According to his reports. investigation. Ага, ну да, у него были какие-то бумаги об исследованиях. В исследованиях было, что у него были язвы. So when he was there in hospital, they have written a little summary. The patient came to them with bloody vomitings. И там было описано, что пациент, когда его положили в больницу, у него была кровавая рвота. Bloody vomitings and with extreme weakness, low pulse, low BP, blood pressure. У него была очень сильная слабость, низкое давление, низкий пульс. So I thought he will be better by this sulfuric acid, and we have given 201 dose. You gave sulfuric acid. Yes. Which dilution? 200. 200. Ему дали до 200 разведения ацидом сульфуриком, и ему стало лучше. Then we left him and we again started our dispensary. And at the end, when his attendant came, he could stand and go with him. It's the same day. Yes. Same day. Вот пока он ждал, ему сразу дали этот ацидум сульфурикум. К концу этого диспансера, дня диспансера, он уже мог нормально стоять. Ну, то есть было очень быстрое улучшение. So daily we have given him Condurango mother tincture and lecithin 3x. Daily you were giving which mother tincture? Condurango. I cannot see. You can see on the screen. Кондуранго. На ежедневный прием ему дали материнскую тинктуру кондуранго. And lecithin 3x. Lecithin 3x alternate in every 3 hours. In 3x. Alternated with something. Okay. И лецитин 3х, ему сказали принимать кондуранго, через 3 часа лецитин и так чередовать. Лецитин 3х. Every 3 hours we asked him to alternate it, and we asked him to come within 2 days. И через 2 дня он пришел. And I said to his attendant, if he could not come, you please come and report us what is the progress. Can you repeat, please? To the attendant, I have told that if the patient could not come here, you please come and report us what is the progress. И мы попросили его, чтобы он через 2 дня пришел и дал отчет. Then after 1 week, the patient again came. И он пришел через неделю. Then again same. We are seeing the clinic. He came and lie down on the table in the waiting hall. Again what? Again after 1 week, he came to our clinic. Yes. And then he was lying on the table in the waiting hall. Yes. Again.
И он через неделю пришел и опять улегся на стол в комнате ожидания. So this time his attendant was with him. This time, The attendant was with him, в этот раз он пришел не один, а was with the patient. из семьи, кто за ним ухаживал. So I asked the attendant, why is there aggravation again? И он спросил этого человека, который за ним ухаживал, который его сопровождал, почему такое обострение опять, ухудшение. So then the attendant said, because he is so weak, our mother said it is better to give him a soup of mutton. Матар, what it is? Матар, пи, soup of матар. Mutton. Матан. Матан. Окей. Этот человек сказал, потому что он был очень слабый, из-за того, что у него большая слабость, мы его кормили супом из баранины. Immediately after that soup, he again started vomiting blood. And И again когда он same стал cycle есть repeated. этот жирный суп, у него опять началась рвота с кровью. Because it is very heavy, yes? Because it is very heavy food. Very heavy. In India, you know, there will be spicy also. It will be Окей. spicy also here in India. Я спросила, а почему такое случилось? Потому что это очень тяжелая пища, ну, баранина все-таки жирная, тяжелая, а у него там язва. Он говорит, не только это, еще они же остро очень делают. Ну, то есть они ему давали очень острый суп из баранины, и у него началось сильное обострение. Окей. So, again this time we have repeated the dose. Ну и мы ему повторили эту 200-ку. And then I strictly gave him. Okay, then strictly I have gave him the diet. Only you have to take the juice of buttermilk rice. Ага, окей. И я тогда ему прописал диету, что он должен есть только, значит, вот рис с баттермилком, как бы в жидком, на самом деле практически без риса, ну то есть очень жидкий раствор, вот этот вот риса, сваренного в баттермилке. А может быть, просто баттермилк добавляют в сваренный рис, не знаю я, как это правильно. Ну то есть что-то очень легкое. So after 1 week, he could come by himself and sit. И через неделю он уже сам пришел и уже сидел, а не лежал. And then he developed fever. И потом у него началась лихорадка с сильным ознобом. Fever with chills. С сильным ознобом и дрожью. I did not give any remedy. You gave again? No. Because I thought this fever was the first and it was suppressed and then later he get this. Ага. И мы ему ничего не дали, потому что, видимо, это был ну, то есть я подумала, что это был возврат по прежних симптомов, потому что наверняка у него все это началось с лихорадки подавленной, ну, аллопатией. I have kept him on water dose. I have kept him on water dose. Мы его держали на водном растворе. You know, what a dose of acidum sulfuricum? Ferrum phosphoricum, natrum phosphoricum, tissue salts. Tissue salts. На водных дозах шуслеровских ну, на водных растворах шуслеровских солей. Натрум фосфорик. Even though he got fever, he has no weakness. That's why I did not give.
Мгм. А почему мы так сделали? Ну, то есть мы ему ничего больше не давали, давали вот эти шустеровские соли в воде, потому что у него была лихорадка и дрожь, и озноб, но у него не было слабости. So then within 3 days, the fever was gone. He was feeling better, and for the first time after many days, he felt hungry. И дальше у него прошла лихорадка, он чувствовал себя неплохо, но у него он стал таким агрессивным, гневливым. So I asked him to take not without any spices, only blunt food for that month. И я попросил его придерживаться диеты без каких-либо специй. And then we asked him, we have kept on this Condurango mother tincture and less than 3x every day. И pопросили его продолжать кондуранго, материнскую тинктуру и лецитин 3X. And I have given him a reserve rattan here mother tincture if he has any burning. Nanto, you asked to stop Konduranga and lecithin, and you gave another mother tincture, yes? Rattan here if necessary. А? If necessary. If necessary. He was continuing Konduranga and lecithin, and if necessary, he was taking this. Yes, if there is any Ротание. if there is any burning. Окей. Да, он попросил продолжать кондуранго лецитин, а в случаях, когда у него какое-то жжение начинается или какие-то боли, принимать ротанию в материнской тинктуре. So after 1 month, he came back and he asked me, can I eat the non-vegetarian from now? Can I eat what? The non-vegetarian meal. Non-vegetarian. After 1 week only. After 1 month. After 1 month. И через месяц он пришел и говорит, а можно я уже с вегетарианской диеты слезу и начну что-нибудь есть нормальное? I am not confident. I said no. Но я сказал нет, потому что не был уверен. Then he went to a function, had some meal, and again he came with vomiting with blood. When? After? After that he does not appear to me. After some time he went to some function, had the food, and again the same problem started. Ну и он меня не послушался. Он меня не послушался, и через некоторое время он пришел к нам все с теми же жалобами, с рвотой кровянистой, слабостью. Then we have repeated the same dose. Ну и мы повторили снова ацидум сульфурикум в той же дозе, 200. So after 1 week he again came and he complained that his burning was not better. Через Still he is неделю он warm. пришел Still there is little bit blood in the vomiting. И сказал, что у него вот это чувство жжения в желудке не проходит, и у него еще бывает рвота с кровью. Then we have given Naxomica because he also developed diarrhea. И у него еще развилась диарея, поэтому мы дали ему нуксвомику. The vomitings and diarrhea were better, but the burning is still on. И прошла диарея, прошло чувство жжения, но рвота оставалась. So after 1 month, I have given him this acidum sulfuricum 1000.
Я дал ему ацидум сульфурикум 1М. So for 3 months, I asked him to attend regularly every И month. попросил его в течение 3 месяцев регулярно приходить. Later, he said, I am absolutely fine. I have eaten everything, but there is no burning. So I want to stop medicine. Then I said, you can stop. Мгм. To stop what? Medicine, medication. We Treatment. stopped Ага. medicine. Ага. И потом, через какое-то время, он пришел, сказал, что он абсолютно здоров, и попросил разрешения перестать принимать препарат. И мы разрешили. So this is the best case where I have treated with this remedy. Ну, вот этот случай, который я вылечил вот этим препаратом, ацидом сульфурикум. So this acid sulfuricum is also indicated in cases of vertigo. Ацидом сульфурикум также прописывают в случаях вертиго, в случаях головокружения. Vertigo in closed rooms. In closed rooms, Yes. головокружение, которое возникает внутри помещения, в закрытом помещении. А никто не возражает, если мы эту дверь закроем? Меня что-то сдувает. Я боюсь, что я простыну. Вот эту дверь. Sorry. I'm asking to close the door because strong wind. But aggravation in closed rooms. Open. Yeah. I will not, but I will not vertigo. Will not have vertigo. So it's okay. Okay. Спасибо большое. So the vertigo is ameliorated in open air. И его слабость, она лучше на открытом воздухе. In open air, yes, it is better. Yes. На воздухе ему лучше. And on lying down. Головокружение лучше. Vertigo is better by lying down. И также головокружение лучше, если он ляжет. So with this fear, he is always compelled to be on bed for more time. И ему всегда вообще лучше, когда он лежит, поэтому он старается все время лежать. So when he has vertigo, he has to sit still. If he moves his head, he feels he will get vertigo. One more time. When he has vertigo, then? Moving head aggravates vertigo. Когда он двигает головой, у него усиление головокружения. При движении головой усиление головокружения. So he feels tension in forehead with coryza. У него напряжение в голове, когда возникает насморк. So he has this peculiar sensation that his brain was loosened in the skull. У него особый симптом, странное ощущение, что у него мозг болтается в голове, не привязанный. When he moves his head, he feels that his brain is moving inside the skull. И когда он двигает своей головой, у него мозг как будто там внутри болтается. Is it in China also, no? Yes, it is in China, Conium. Кониум. Такое же ощущение есть у хины и у кониума. Ощущение, что ты головой двигаешь, а у тебя внутри мозг ни к чему не пристегнут, и он болтается. So also when he is lying down, he feels that his brain is coming to one side. Когда он ложится на бок, допустим, у него ощущение, что у него мозг стекает в эту сторону, на которой он лежит.
So when he lies down, he has to get up and sit straight without moving. Поэтому, когда он ложится, он старается вообще не двигаться. Когда он ложится, он старается не двигаться для того, чтобы у него мозг не перетекал из одного места в другое. So the blood flow is more to the head, and the extremities becomes cold to touch. Stagnation in the head. Congestion. Congestion. Ага. Ощущение, что больше крови собирается в области головы. Ну, как бы, застой крови в голове. Вообще. Да, да. So it is common in belladonna. Many symptoms are there. Да. Очень Blood похоже rushes. на белладонну. У белладонны тоже, белладонне свойственна стагнация крови в разных частях, но в основном в голове. То есть как бы вся кровь собирается в голове. So the peculiarity of the suffering in sulfuric acid is the symptoms comes on gradually and ceases suddenly. Еще особенным симптомом ацидум сульфурикум является то, что все симптомы нарастают постепенно, а заканчиваются сразу, одномоментно. So any pain, the headache, any pain, they gradually develops and suddenly they ceases. Например, головная боль или любая другая боль, она постепенно нарастает, а потом вдруг раз и закончилась. Severe headaches in old people. Препарат хорош для старых людей. And in debilitated people. Ослабленных. The headache as if the plug is putting inside the brain. I couldn't understand. The plug is forcing into the brain. Such a sensation will be there. Plug is forcing inside the head. Can you write? Plug. Plugh. Не знаю такого. Сейчас посмотрим. Угу. We cannot find the translation. Can you explain what it is plug? А вот показывает он что-то. Что он показывает, не видите? Штекер. Ощущение, как будто розетка включена в голову. Очень странно. Видимо, что-то все-таки неправильно переводим. Потому что это значит розетка? The feeling as if a plug is in the head. Forcing into the head. It is forcibly putting into the head. Как будто розетка входит в голову. Yeah, it is like. Такое впечатление, как будто розетка сует тебе в голову. Вилку в голову, извините, розетку, вилку, да. Окей. Extreme soreness of periosteum on the skull.
чувствительность периостиума, верхняя часть кости. Ну, как бы, знаете, да? Сильная чувствительность как бы верхней поверхности костей, периостиум. Very sensitive to touch. Очень чувствителен к любому прикосновению. With hair fall or graying of hair. И у него выпадают волосы или сильно сидеют. Sometimes there will be excoriation on the ulcerations on the scalp, which oozes excoriating discharge. И бывают язвы на голове с мокнутием. So these are sensitive to cold and sensitive to touch. И эти язвочки, они тоже, у них сильная чувствительность к холоду и чувствительность к прикосновению. Very offensive, excoriating, blackish thin discharge from the ulceration. И из этих язвочек мокнутие, то есть то, что вытекает оттуда, оно раздражающий характер имеет, экскориация происходит, ну, то есть раздражение вокруг, черноватое и зловонное. So chronic lacrimation with the swelling of blood vessels in the eyes. Just a minute. Lacrimation. Yes. У него хроническое слезотечение, потому что воспаление слезных протоков. Like in natrium uriaticum. Yes. The blood vessels, sometimes there will be ulcers on the eye. Иногда ulcers in the eyes. Yes. Иногда лопаются сосуды в глазах и бывают язвочки на глазах. So also indicated in earache with buzzing, earache with buzzing. Его назначают при ушных болях с гнойным отделением. With yellowish bloody discharge. Гнойное выделение желтоватые или черноватые. Indicated in acrid coryza. Pain in? Acrid coryza. Cold. Cold with discharge. Pain in coryza. Боли при насморке. Which pain? Acrid. Pains, he has many sensations. Mostly burning, tearing pain. В основном жгучие боли. So sometimes there will be formation of crusts in the nose. When he pick it, then there will be bleeding. И у него в носу образуются корочки, и если он их вытаскивает, тогда там кровоточивость начинается. Like in ammonium carbonicum. Yes. Mersal. All mercurius. Yeah. Mersol, what else? Mersal also there are crusts. Okay. If he picks it, then there will be bleeding. Okay. Также такое бывает у меркуриум солюмилиса. All mercurius discharges are excoriating. У меркуриуса выделения тоже они такие изъязвляющие. So also many acids, in many acids, the discharges are excoriating. А вообще у многих кислот
вот эти вот такие кислые выделения, раздражающие, экскориирующие. И на ценикум альбумус. Yes. And so sometimes the discharge will be watery and along with loss of taste and smell. Watery with pus? Loss of taste and smell. Ага. Иногда выделения такие водянистые, с плохим запахом и с with pus, he said. You can see on the screen. Да, ага. You can see on the screen. Без, ой, господи, сейчас слово забыла. Когда нет вкуса, безвкусные, да, и плохо пахнущие. Без запаха, нет, наоборот, плохо пахнущие и без вкуса, безвкусные. Сопли. Many kinds of ulcerations in buccal cavity in the mouth. In the mouth, in vocal cords? I couldn't. What? Sores. So, ulcers in the mouth. На внутренней стороне щек могут быть язвочки. So, either they discharge bloody, thin, blackish, excoriating discharges from the ulcers. И все те же выделения из этих язвочек, они раздражающие, черноватые, excoriating, blackish and Thin. thin. И жидкие. Offensive. Водянистые, со зловонным запахом. Mostly they are non-healing ulcers. Mostly what? Non-healing ulcers. Ага. В основном эти язвы не заживают, не заживающие. Also, sometimes there will be ulcers on uvula. They will be? There will be ulcers in the glottis. Значит, будут язвочки. Глотис, what is? В глотке. In the throat. В горле. We can compare it with mercaptan iodatum. Можно сравнить препарат в этом отношении с меркуриусом йодатом. So when the general medicines are failed in the mouth ulcers, then we can try this acid salt. Если другие препараты не срабатывают, мы вот обычно обращаемся к кислотам. So very much indicated in the mouth ulcers of nursing babies. Очень хорошо работает при язвочках во рту у детей грудных. So we have tried Condurango, no use. We have tried Borax. We have tried mercurius, mercaptan iodate. If there is no improvement, then we can try this remedy. И мы обычно начинаем с других препаратов, начинаем с меркуриума, с меркуриуса, начинаем с боракса, потом меркуриус, то боракс, меркуриус, then only. What else? Mercaptan iodate, Condurango. Кондуран, форс, боракс, меркуриус, кондуранга.
Что-то еще вроде Mercubin назвал. iodate. Mercubin iodate. Да, Меркуриус бьет, да, может быть тоже. Ну, да, разные препараты Меркуриуса, ртути. Если у нас все это не срабатывает, тогда мы уже обращаемся к ацидум сульфурикум. Ну, то есть кислоты более глубокие препараты, тогда мы уже к ним обращаемся. Many ulcerations due to excessive use of this astringent things like tobacco, etc. We can give this. Да, при язвочках, которые образуются от использования слишком кислой, острой или вяжущей пищи, мы используем тоже этот препарат. So we will continue our study tomorrow. We will continue this study of this remedy tomorrow. На следующем занятии мы продолжим изучение этого препарата. So tomorrow our homeopathic class will be in the evening. Which room? Thank you. Vasudeva. Vasudeva, Thank you thank so you all. Thank you.